Monsieur le maire, les paysans ont encore bloqué la mine. Que diable attendez-vous pour les déloger? Oui, j'ai vu les images de déversement. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Non, 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 écoutez. Nous avons toujours priorisé les intérêts. Alors, I have had the mine closed for days now, and the worst thing is that the whole license is hanging on a thread now. Tell them we won't close, and yes, that we are ready to take legal action. Minister, how are you? Good. May I remind you that my client is protected as an international investor? Remember the $3 billion lawsuit your neighbors faced? ¿Qué querés que te diga? El tema se nos fue de las manos, hasta el punto de poner en riesgo el nuevo tratado de comercio e inversión. Estos tipos se están organizando. But who are they? Where are they? How should I know? They're everywhere. From the mining pits to the United Nations offices. Just everywhere.